Так, всем привет, с вами Олегович, и вы на канале Олегович Games. У нас сегодня стрим прохождения игрушки Alone in the Dark, один в темноте. Когда-то была еще старая часть, но я уже не помню какого года, когда-то даже пробовал играть, не помню. Что-то она мне не зашла тогда или что там было. Посмотрим, как эта часть будет себя чувствовать. Так, сейчас посмотрим на графоний. Ну, что-то говорят, что похоже на резик, но посмотрим, чем она похожа на резик. Что мне сразу Red Dead Redemption вспомнился. Только машин там не было. Один в темноте. Не, название вообще прикольное. What's wrong with him? He's possessed. As in the devil? Something like that. He says a dark man is following him, watching him at all times. What do you make of it? It's nonsense, of course, but I'd be lying if I said it didn't bother me. You see, it runs in my family. Possession? No, detective. Deteriorating melancholy. Practically every member of the Harwood family is driven mad. Актера они взяли с этого сериала «Очень странные дела». Я думаю, что за знакомое лицо? But Jeremy didn't kill himself. Is that why he's at your setup? Despite being convinced that he is truly possessed, he decided to put his last chips on Dr. Gray and his psychoanalysis, figuring he might stumble upon some cure. You mentioned the letter. I received a disturbing letter from Jeremy accusing the staff and all the other patients of being involved in some cult. And now they are also out to get him. Could it be real? Or is it all just in his head? It's a story he tells himself, Mr. Carnby. Anything to avoid the truth. Which is? That we're all terribly insignificant. That people mean so very little to one another. That there is no one out to get Jeremy Harwood because he isn't worth getting. Here we are. My uncle's not well, Mr. Carnby. I want to make sure he's all right. Then what's my part in this? You couldn't get a cab? I just wouldn't feel safe going alone. Did you bring a gun? Yeah. You think it'll actually come to that? No. But you might need to wave it around depending on how agreeable the staff will be. What exactly are we gonna do when we find Jeremy? I don't know. Let's just find him first. Выберите персонажа, тут даже такая есть херня. Так, сейчас минутку.
Так. А я не знаю, если девушку выбирать, то что, она кулаками там будет махать? Он с пистолетом, а она тогда с чем? Непонятно, короче. Ну да ладно, берем этого чувака. Она будет с нами шуль бегать теперь хвостом. Hello? Hello? Looks abandoned. It can't be. There has to be someone around. Wait here. I'll go around back. Так, он ее одну оставил, сам пошел, да? Угу. Ну что, началось, наверное, мы сейчас будем управлять. Первая глава, и что дальше? Тут по главам у нас все. Ну, картинка, в принципе, приемлемая. А, это мотор висит здесь. Я думал, что такое? Ну, чувствительность можно было бы, кстати, снизить. Угу. Ну, вроде нормально. 6 патронов. Ой, блядь. А что тут? Смотрю, управление какое-то, кстати. А, я вижу, тут под джойстик сделанный. Now what do we got here? А, мы фонарик нашли. Отлично. Ключ от огорода. О. Угу. А чё на В не сделали фонарь? А что такое F тогда? Так, F тут что такое? Рукопашная атака. Ага. Перезарядить. Выпить. Ну, выпить я бы... Возможность. Выпить я бы сделал на Q. Возможность на Alt. Фонарик на J будет тогда, наверное. Вот и все. Ха. Смотрите, вот тут видите глюк. А фонарик именно двигается за камерой, да? А не за тем, как он светит. Вот это они, короче, лоханулись немножко в плане. Че, не могли все-таки это пофиксить? Смотрите, так же не может быть, правильно? Ну да ладно, пускай будет. Не критично. И бег как-то так начинается немножко некомфортно в игре. Как-то вот нажимаешь бег, и он как-то так странно бежит. Ну да ладно. Так, ключ. Угу. Карты нету, короче. Расследование. Старое здание плантации уже готово было рухнуть, но жаль, в нем поддерживал заезжий мечтатель по имени доктор Грей. Видя, что персонал не спешит открывать двери, детектив Карбни решил просто выйти и забрать Джереми. Нужно было лишь отпереть входную дверь для Эмили, чтобы та смогла поговорить с дядей. Угу.
Очень хорошо. Глаза такие были сейчас. Немножко при повороте вот камеры есть какая-то такая шляпа. Дверь на цепи. Тут или ключ, или чтобы разрезать цепь. Других вариантов нет. Хорошо, хоть они подсвечивают. Короче, надо воду тут поднять. Это мы уже поняли. Ага, подожди, подожди. Не знаю, куда этот шланг идет. Да ладно. Какое дерево большое, красивое. Короче, тут надо все осматривать, я понял. Угу. Ну я уже уехал, что это у нас как аптечка. Ключ экономки. Что какие-то кто-то шепочет там нам. Или это от дерева идут такие звуки? Угу. Еще одна аптечка. А мы карту, чтобы имели, наверное, здесь надо найти карту дома, я так подозреваю. Семейная Библия. Все, они тут сделали озвучку. Ё-моё. Один с патронов. Скажу честно, не густо с патронами здесь пока что. Ну, теперь уже немножко получше ситуация. О, патронов навалили. Ну, пока все довольно коридорно. Ага, все, давайте посмотрим сначала, что там. Что-то странное. Все открываем, ни хрена нет. Трамвайный билет. А, запретные задания открывают. Ага.
тут нужен ключ. Так, ну тогда заходим в дом. Ага, мы здесь еще не были. Please do not touch the boiler. It is working after all. While the sabotage has caused a leak, only the decorative plate has been completely ruined. That's what you say. Huh. Нам не хватает здесь двух частей. И вентиля не хватает. Вот типа отмычка или там надо типа потом она как-то откроется? Какой-то значок был на двери, просто не знаю. А, типа максимальное количество. Sunday, June 22nd. Нужен ключ, короче, понятно. Ну, наконец-то. А, это привинченная дверь, значит, я понял. А, подождите, а в огороде что-то есть. Okay. А, все, я понял. Я понял, эти штуки, они по бокам здесь находятся. Все. Надо было ж проверить.
Кстати, как тут сохранение вообще? В любой момент можно? Что, серьезно? Так, мы можем сейчас этот ключ, что подобрали, проверить там с этого для погреба. А дверь потом сама закрывается. Зачем они это сделали? Крысиный яд. What was that? Опять аптечка, блять, уже второй раз. Да ладно. Ты вот эта печка открылась, типа, да? I need the key. Походу не этот ключ. Так, здесь я был. I need the key. Тоже нужен ключ. It's wedged shut. Заклинившие двери какие-то тут есть. Looks important. Так, там тоже ключ. Тут можно спуститься. Печать нашли. The Great Depression. Угу. Тоже I need the ключ. key. Так, ну хорошо, что на карте, кстати, отмечается у нас, где мы не можем пройти. Нам потом легче находить будет это все. I need Мгм. the key. Что везде ключи нужны. Thanks. What are you doing? Who are you? Whoa, pardon me, excuse me. My name is Edward Garnby, private investigator. I hope you don't mind we let ourselves inside. I do mind. This is private property. You can't just barge in here. I'm sorry about all this, but I'm looking for my uncle. It's urgent, and no one was answering the door. We can't hear you knocking anymore. None of us can. Who is your uncle, darling? Jeremy. Am I right? She has that heartwood gloom, doesn't she? That's right. I'm Emily Hartwood. I just came to make sure my uncle is all right. Well,
He is unavailable right now. You will have to come back another day. Unavailable how? Is he sleeping? We can wait. He's lost. Don't I know you from somewhere? Who's your man again, Miss Hotwood? My name's Edward Carnby, private investigator. Splendid. Enough! All of you! Get back to your rooms! McCarthy, keep your eyes on the child. And you two, please leave immediately. Look, we're not here to cause any trouble. Just let us see the old man, satisfy the curiosity of my client here, and we'll be off. Jeremy has gone missing. There's no need to worry, but it might be some time before he turns up. The whole staff is looking for him. What? He ran off? I don't have time for any of this. Please, come back tomorrow. All right, in that case, we'll just wait in his room. You don't mind, do you? It's upstairs, right? Wait, you can't. Don't worry, we'll be discreet. In the corridor. It's the first door on your left. I'll tell Dr. Gray you're here. Excellent. Thank you, madam. Наглость второй части. All right, here we are. Let's look around. See if we can dig up any clues. Ищем зацепки. Так, подожди, я что-то не могу понять. А почему я не могу двигать? Или надо найти еще одну часть, наверное, да? Every night the dark man stands opaque. Так, минутку. Hey, you know anything about this? Looks like some sort of talisman. No, I don't. Oh, help me out here, will you? I would have killed a guy to throw some of this stuff out. I'd be crazy too if I had this much junk lying around. Oh, wow. That's striking. I want to save this one. All right, come on. I want to go see Dr. Gray. Come on, let's go. Yeah, I'm coming. Miss Hartwood. Emily?
on? Where am I? Так. Тут тоже ключ. Ну, хоть патроны пока нагребаем. Это что за хрень? Так. I can't go that way. Угу. В туман идти мы не можем. What the hell is going on? I can't go that way. Могли бы тут что-то приныкать. Скажу сразу, у игры очень слабое музыкальное оформление. I can't go that way.
Что не могу понять, что они хотят от меня, что куда кидать? Кто мне объяснит? Detective Conby couldn't believe his eyes. The French Quarter scene before him was dark and sinister. The only sign of life he could see from Jeremy's balcony was the light coming from a lone corner. Угу. Короче, я так понимаю, что нам надо разбить стекло в этой лавке. Что не могу понять, а что я сейчас ствол не могу выбрать? Я понял, короче, у меня в руках был кирпич, потому я не мог стрелять. Его надо было кинуть на кьюшку. Let them get inside, Combat. They're not the good kind. Are you... Is this your store? There are no owners here. We both strangers in Jeremy's story. Jeremy did this. How? Packed with the dog man. Jeremy warned us, but we didn't think much of it. I'm Detective Edward Carnby. I was hired by Jeremy's niece to find him. Oh, yeah? How much she paying you? $150. She's sure getting her money's worth tonight. Are you a thinking man, Combat? No, not if I can help it. You know, I think Jeremy's hiding in a way we can't find him. He has this juju necklace that guides him. The talisman? That's right. It's some magic charm he got from Miss Jackson down the street. The voodoo priestess? You know surprising things, Combat. Yeah, the Mama Loa. Here, take the key. I locked the gate to save her place from all the ghouls and goblins getting inside. Maybe if you go there, you can find some clues to show you the way. Thanks. I'll have a look. Так, ключи мы взяли. Так, это еще какой-то предмет нашли. Так, ну, в принципе, патрончики — это хорошо. You want to come along? Nah, I'm gonna stay here for a while. Подожди, мы где-то этот забор видели.
Это здоровая хрень там. Так, ну в принципе пока правильно идем. Что я не понял, что у нас максимальное количество патронов? Интересно, что они сделали такую механику с ограниченным количеством. С мертвецов ничего не выпадает, кстати. Да, 26 патронов это предел, я так понял, мечтаний. Чуть не напугал тут меня. Опять какую-то херню нашли. I recognize this place. It's Miss Jackson's seance parlor. Let's see if she's got any information on Jeremy's talisman. Вот и талисман. It's the talisman, like the one in the painting. Старинный талисман, выточенный веками, гравировка цифр, судя по всему, не более 100 лет, но основа вполне может сходить к античности. Черный солнечный камень в центре отполирован до блеска и порой создает впечатление, что внутри него скрыто изображение. Ага. I think it's meant for the talisman. I think it needs numbers, like coordinates. Maybe there's something in Jeremy's notes. Искать комбинацию цифр в записях. Три, 5, 8. Если веришь, что нужен 3 цифры. 3, 5, 8. It's showing something. Place? Where is that? Huh. Открылась дверь. I was wondering when you were going to show up. Mrs. Thompson told me you were here.
I understand you are working for Jeremy Hartwood's niece. Yeah, I guess so. I mean, you're not wrong. We came here for her uncle. I just didn't expect... I didn't expect this. You are Dr. Gray, right? That's right. You don't happen to have some identification, Detective. I'm not keen on having strangers prying into my business. Oh, Detective Edward Carnby, Decatur Street, New Orleans. Enjoying the Vieux Carré, Detective? Those old French quarters, the voodoo people, the gangsters. I'm sure you live an exciting life. Well, it's not quite like the stories, Doc. Just trying to make a living. Aren't we all making a living? Well, welcome to Deseto, Detective. I hope your time here will be useful. Now, what can I do for you? But why don't you tell me where I can find Jeremy Hartwood? Why wouldn't that make for a short visit? I wish I could tell you, but I'm afraid I don't know. A drink, Detective? Anything brandy. Oh, you do belong in the French quarters, Detective. Armagnac or cognac? You know, just give me the cheap stuff. I'm not much of a connoisseur. Having low standards is not a virtue, Detective. Let me see if I can broaden your perspective. What can you tell me about Jeremy? I wouldn't want to go into details about his condition. Doctor-patient confidentiality. I'm sure you understand. Sure, but he is crazy, and he's gone missing. Why? Here, try this. Ooh, it's good. Got a bite? It's called a sidecar. The trick is not to be afraid of the tartness of the lemon. Then, for goodness sake, don't overdo the triple sec. Okay, what can you tell me about Jeremy? Well, let me think. He is an anxious man, constantly worried about events not presenting themselves according to his model of predestination. He complains about things not being carried out in the right order, and that some things simply shouldn't be. Is any of this helpful to you? Not really. I was hoping for some direction where to look next. I'm sorry. I have nothing for you then. You should talk to my orderlies. They have been looking for him for a while now. I'm sure they would appreciate your help. Yeah, I ran into Batiste earlier. Come to think of it, he might have given me a lead. Oh, excellent. So your investigation is already underway. I'm gonna go, but I'm sure we'll meet again. Looking forward to it. Safe returns. Так, то что сейчас вторая глава будет у нас, да? Detective Carnby, how did you... Where did you go? I was just talking to Dr. Gray. You disappeared. No, it's not what you think. Have you found anything strange going on here? Yes. Everyone is being incredibly evasive and I can't figure out why. No, I mean something you can't explain. Paranormal, even. Detective, I really need you to get yourself together. I can't do this alone. Forget it. I'll figure it out. Получается, с ним что-то происходит, а с этой подругой You нет, wanna да? come see Dr. Gray? No, I wanna try something. With this talisman, I think I can follow Jeremy to the place he mentioned in the book. What was the name? Do you remember something Spanish? Taroea. Yeah, that's where I need to go. Detective, are you gonna be alright? Yeah, of course. Go talk to Dr. Gray. We'll rendezvous later. Так. This talisman brought me back from the French Quarter in the blink of an eye. If Jeremy can travel so easily, then he could be hiding anywhere.
even Teroea. If he can do it, so can I. I just need to figure out how the talisman works. Saw your notice in the boiler room. You should know Mr. Chance won't be coming back. I got no business being in there myself, but you can take a valve from the wine cellar if you wanna try to stop the steam pouring out. Be careful. Вентиль, а где здесь вентиль? Нам еще кроме вентиля там нужны 2 пазла, блин. Looks like all the patients are accounted for, except for Jeremy. There's no way I can get into this thing. Better leave it alone. Dr. Elmore Lee Gray. Так, нашли еще и ключ. Paul, you're right about the plates on the boiler and the clock. They have been sabotaged, and I think I know who did it. They have something to do with Jeremy's episodes and how he seems to disappear at night. Right now, it's important that you keep an eye out for any of the pieces. I want to find out... I need the key. Типа у меня нету ключа, да? Мне кажется, что нам надо будет сейчас в котельную возвращаться. Там мы откроем еще одну дверь, которая закрыта. Тут только непонятно. Вот что-то с ключами некомфортно. Понять, какой ключ от чего. Вот что. Типа вроде есть ключи, но от чего они, блин, плюс-минус хер поймешь, короче. Надо лестницу поставить, я понял. While Detective Comby was grateful to be back at Derceto, he was eager to test his hypothesis. After having suffered through that sinister world, dressed as the French Quarter, Jeremy's writing could be read much more literally. What if Jeremy used his talisman to actually visit those places he mentioned in the book? Conby felt certain that this was the answer. He wouldn't find Jeremy hiding inside Derceto. Lost Plantations of Louisiana. Так, тут ничего. Ха-ха! Стекло даже не поцарапалось. Ну понятно, здесь они так не утруждались. Надо найти потом, наверное, какую-то штуку, чтобы выбивать эти шляги.
Мы нашли болторез. What happened? Everything's normal again? Так, нам сюда. Got it. Okay. Так, есть один пазл мы нашли. Так что теперь в котельню надо идти будет? Тут еще какой-то замок есть, надо проверить. Юр, привет. Я на работе, я без звука зашел, сори, лайк занес, потом запережды. Да, окей, спасибо за лайкосик. Угу, понятно теперь. Хорошо, а как нам туда попасть? В эту котельню. Ну, наверное, только через верх, да. Других вариантов нету. Угу. Угу. У нас еще два вида открытия дверей должно быть. Не тот ключ, короче.
in my kitchen. I assure you. No, I'm sorry, I promise didn't- you. Mr. Hotwood I is was just nowhere looking near my for- kitchen, and neither should you be. Don't make I me didn't kick you mean out of to- this house. Sorry. Now get out! Yeah. Сумасшедшая, блядь. Conby was in shock, but also a little embarrassed. The housekeeper was furious to find him searching through the kitchen and had run him out of the room. There was something strange going on with her, but it didn't feel Кухня нет, котельня. А нет, подожди-ка. You know, Mr. Waits, I saw a piece of the plate that Liza broke. I think she's been hiding them. She's not very good at it. She just chucked it. Dang, it's another plate for the talisman. Like the other one, it's broken and missing some pieces. Так, ну мы правильно идем. Интересно. It's wedged shut. Может, сюда? Смотри, вот сюда нам надо. Вот здесь последний этот вот пазл еще есть. I need the key. I need the key. Так, значит, не сюда. I'm not gonna walk out of this now. I need to help Emily save her uncle. Ah,
This must be the clock that Jeremy wrote about in the commonplace book. Looks like the plate that held the talisman in the seance room. But it's broken and missing some pieces. Угу. Yeah, sorry, Detective. Didn't mean to obstruct justice or anything. That's fine. You know, I'm kind of busy with my own case of a missing person. I was wondering if you've seen Grace, a girl about yay high? Can't say that I have. Why are you asking? Well, I'm looking for her. Is she in trouble? No. She's just hiding somewhere. But we can't have a rascal like that running around unchecked at a time like this, you understand? Well, I haven't seen her. Well, let me know if you find her. I'll be around. I'll keep an eye out for your man, Jeremy. You scratch my back, Detective, and I'll scratch yours. McCarthy reminded Detective Conby of an old barfly he used to know. He detested him. There was no getting around it. Понятно. Looks like everything's back to normal here. Emily's here. Комната номер 6 где-то должна тут быть, я так подозреваю. Боксерские перчаточки. How eccentric. What are these symbols? Looks like alchemy. Or star constellations. Will I need to remember how to get them out again? They are locked up for good reason. I am sure she is still able to whisper the answer in the ears of the wrong people. But not for long. I will see her burned soon enough. That black goat will be sacrificed to put an end to it all. Then it will all be over. No more Derceto, and sadly, no Astarte. Значит, волнишка, стрела, Ашка. May you still sail the lake until you find the shores Волнишка, of High. Ашка, стрела. Угу, ни хера непонятно. I did it. I crossed the thresholds to my intended destination. These paintings got some grim-looking rot on them. Угу, я понял.
Starting artist colony. I remember hearing about their disappearance. Must have been 15 years or more now. Но тут непонятно, что с этим замком, блин, честно говоря. И нафига нам дали вот эти номера? Один, 10, 11. Один. Угу. Will I need to remember how to get them out again? Что-то не могу понять, как эту херню сделать. The simple astrology cipher was a favorite among the artists who lived in the house 20 years ago. They easily turned into numbers when needed, but also acted as signatures for the members, as there were only 12 of them. Комбинацию, блядь. Чё-то не могу я въехать, что тут делать. Надо будет сейчас поискать правильное решение, без понятия. Это у нас что? Комната Порози, да? Мне же самому интересно, как эта загадка решается.
А, мы последнюю часть нашли этой вот херни. Это для этих часов. Так, там еще у нас... Теперь у нас астральные часы идут. I think I've seen this somewhere. What the hell is going on? А, я понял. There was something in the commonplace book about this. I think the clock broke. Or maybe it just stopped at a very precise place. Интересно, теперь какая здесь комбинация? Это же эти астральные часы, мать их за ногу, да? Detective Conby had a hard time understanding what had happened. It did feel similar to when he was pulled into the French Quarter, but with less power and purpose. Did he cause this, or was it something else? Найдите цифры талисмана
Астрономических часах. Астрономических часах. Три, 4, 6. Значит, не так, да? И 4, 6. Шесть, 4, 3, да? Подожди. 6. Значит, тут 3. Тут 4. А тут 6. Все правильно. Там по величине надо было смотреть. There's a picture in the black glass. It's showing me something. It's the hallway outside Jeremy's room. I need the key. Так, есть. I made it. I entered another one of Jeremy's memories. Так, минутку. May 1920. Huh. I need the key. Locked. There's something missing.
Pretty weak. I just need something to break it.
be a way to get to the other side. All right. Now what? Come on, Carnby. Wouldn't you rather fall to your death than go up in flames?
the hateful mount Jeremy talked about in his book. Don't come any closer. I'm armed. Get that thing out of my face. Who are you? What are you doing here? I'm just a detective trying to find something called Tarawea. You after Jeremy too? Why? I'm working for his niece. She wants to make sure he's alright. He might be unharmed, but far from all right. He's a curse upon Deseto. Here we go again. What?